One. Come this side. You come. You sit there. Come here. Okay. Okay, friends. Good morning. Andarki namaskaramulu. Welcome to police headquarters once again. ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్కు మరి ఒక గర్వించతగ్గ రోజు. To announce that we have got 5 national level awards today. So it is another feather in the cap of Andhra Pradesh Police. This awards, mainly it is a technology related awards. 4 of these awards were awarded to Andhra Pradesh Police in the Indian Express Group Technology Sabha Awards. Every year they have this Technology Sabha awards. Dantlo, no other state police has got so many awards. Andhra Pradesh Police has got 4 awards. They are in the category of document management. This is not only confined to the police department. This event is open to all government departments of all the states. So wherever technology is used to improve efficiency and functioning. So under this use of technology, under various categories like document management, we have the digital health profile of Andhra Pradesh Police. Now, as you all aware that we have, as a part of police welfare measures, we have the digital health profile of every policeman, right from constable to the senior most officer. So that digital health profile, which also helped us to strategize with regards to the medical interventions towards proper health management of the police department staff. So this was greatly helpful for us during the COVID times when we already had the digital health profile of each policeman. So then we were able to identify those who are vulnerable to the COVID situation. We were able to identify those who are having comorbidities, and then we were able to see to it that those categories were properly taken care of by various kind of interventions, medical intervention, depending upon the health condition. So this was again, this received an award at the national level. In the category of artificial intelligence, again, this COVID tracker, this was particularly in the Anantapur range. The DIG Anantapur, SP Anantapur, Chittur, Tirupati, ఆ ప్రాంతంలో ఇది ఒకటి ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి using the technology to track the COVID spread, COVID infected persons, and then again using the database for proper interventions. So ఇది కూడా artificial intelligence category లో this also got an award. And similarly, unified communication. You know that for any institution, any enterprise, communication is one important element to operationalize that enterprise.
And in the process of operationalizing it, communication being a very integral, important element to tie it and wed it together. So దీంట్లో మన హాక్ సిస్టమ్ అని ఒకటి we all of you know about this. This is also a very unique initiative which Andhra Police has done. With this, our communication capacities in the remote areas, particularly where there is no tower locations, communication, black hole areas, shadow areas, దాంట్లో ఈ హాక్ vehicles kuda elli, they'll set up that communication systems. So this is also particularly useful at times of disaster management samayamlo, or is there any natural calamities avadamu, lekapothe any special operations purposes lo kuda ilanti communication vehicle ee akada elli position chesi they'll give the support, communication support. Likewise, again, enterprise security, our body-worn cameras with live streaming. It's not simple body-worn camera with live streaming, but it is integrated to the back end with other apps which runs on it. So, normal body-worn camera with live streaming is a common feature, but having many features on that. So, these are the four awards under the Express Technology Sabha Awards, which AP Police has got. No other police, as I said, has got that as yet. Then secondly, we also, Andhra Pradesh Police was also ranked as number 1 in the country for passport seva, passports processing. Once again, we were number 1. So that is also a moment of pride. This is by Ministry of External Affairs. You are able to, within 2-3 days itself, the processing is being done. And that is the best in the country. So this is again with the use of technology. Because of technology that is available with us, we are able to verify. ఒకవేళ ఎవరన్నా అప్లికేషన్ పాస్పోర్ట్ కోసం అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ యాంటిసిడెంట్స్ అని వెరిఫై చేయడము, ఆ వెరిఫికేషన్ అది మన టెక్నాలజీ వేరియస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, డేటాబేసెస్, యాక్సెసింగ్ ద డేటాబేస్ లైక్ ఇన్ అదర్ కేటగిరీస్ విల్ సి హంట్ అని ఉన్నాయి, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్చ్ అని ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ ఆల్ 360-degree access of information and data on any applicant. So adi technology dwara manual ga cheyadam avasaram ledhu. So because of use of technology, we were able to really see that the processing speed is the best in the country. So we have again been given this number 1 position in the country. So we are very proud about this fact. And friends, ఇప్పుడు చూస్తేప్పుడు లాస్ట్ December 2019 నుంచి ఇప్పుడు వరకు AP Police has received as many as 130 awards. ఇప్పుడు టాలీ చూస్తే ఇప్పుడు 130 awards we have won, and these are the various awards which is you can see it at on the slide from various agencies. Government of India, national institutions, then private, public sector, corporate sector, institutions, groups, associations have also given us a lot of awards, the acknowledgements that we have got. So this is again unprecedented number of acknowledgements with regards to our constant effort within the police department to improve our performance, improve not only the internal administration, but more importantly, towards delivery of services to the citizens. We'll see the categories of award. If you look at the breakup and the categories of the awards,
Number of awards, you see, there are 13 awards which we have got for that initiatives on improving internal efficiency. Then disaster response, COVID సంబంధించిన కార్యక్రమంలో కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఐటీ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవటం దానిలో 21 of them got awards. This is not only, it's across the state. Some of the district units, SPs also have done wonderful initiatives within the broad framework. So all this put together, these are the awards. You see that within Disha and other initiatives associated with Disha, women safety, security, 17 awards. Many other outreach programs, 12. Likewise, you see the crowd, you see the various categories of awards that we have got. ఇప్పుడు చూస్తేప్పుడు ఈ దిశ అంటే దిశ ప్రోగ్రామ్, దిశ ఇనిషియేటివ్స్ కింద దిశ అంటే ఉమెన్ సేఫ్టీ అండ్ ఉమెన్ సెక్యూరిటీ. మన అందరికీ తెలుసు, దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అకార్డెడ్ a highest priority for safety of women, security of women in the state of Andhra Pradesh, and has worked towards creating that conditions, creating that safe and secure environment, creating the ecosystem where women's safety and security to be taken care of. So, what are the various measures towards that women's safety and security? Adi Disha ani a program kinda number of activities has been undertaken. We will have a separate meeting for this. We'll have a press meet, we'll have an interaction, we'll go into details about all that, because చూస్తేప్పుడు బయట చాలామందికి ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్, దిశ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి సరిగా అవగాహన లేదు. దిశ అంటే కొందరు అంటారు చట్టము, కొందరు అంటారు ఇది అది అని. అంటే వాళ్ళకు ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఆన్ ద దిశ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ ఆల్సో పుట్ ఫోర్త్ బిఫోర్ ద మీడియా. సో ఇప్పుడు ఆ దిశ ఉమెన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన అవార్డ్స్ చూస్తే ఇప్పుడు 17 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు వరకు. దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు దిశ మొబైల్ అప్లికేషన్, అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. అది 29th of June మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు అది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్లారు. సో ఆ క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత టుడే ద నంబర్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ 47,000 downloads. Sorry, 47 lakhs downloads. What is the number, exact number? 46 lakhs 66,841 till this morning. 46 lakhs 66,841 number of downloads till this morning. There is no other app in the country like this in terms of numbers, in terms of facilities, in terms of services, in terms of reassuring the women's section in the society. ఈ యాప్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పటి వరకు ఆ దిశ యాప్ ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్క మహిళ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఈ యాప్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒక ధైర్యం ఒకటి వచ్చింది. ఏది మనకు ఏమైనా ఏదో విధంగా బాధలో లేకపోతే ఏదో ప్రమాదం ఏదో విధంగా మనకు ఏదో రక్షణ కావాలా, లేకపోతే పోలీస్ సర్వీసెస్ కావాలి అంటే ఆ SOS నొక్కటము, లేకపోతే షేక్ చేయడం. సో ప్రతిరోజు వీఆర్ గెటింగ్ అబౌట్ 50 to 60 actionable calls. 3,000 to 3,500, 4,000 calls every day మనకు వస్తున్నారు. సో 50 to 60 యాక్షనబుల్ కాల్స్ వస్తున్నారు దాంట్లో. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద నంబర్స్. దాంట్లో ఈవెన్ కేస్ రిజిస్ట్రేషన్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ సెపరేట్లీ. సో ఈ దిశ
ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ alone has received 3 national awards. అది యాప్ ఒకటి ఉట్టి ఆ దిశ యాప్ గోల్డ్ అవార్డ్స్ వచ్చింది, గవర్నెన్స్ నౌ అవార్డులు వచ్చింది, టెక్ సభ అవార్డు కూడా లాస్ట్ టైం వచ్చింది. సో నేషనల్ లెవెల్ అల్టిమేట్ హైయెస్ట్ అవార్డ్స్ కూడా ఈ దిశ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ అకార్డెడ్. అదేవిధంగా దిశ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రైమ్ మేనేజ్మెంట్ సీన్ ఆ వెహికల్ ఉంది, ఆ వెహికల్ కూడా 3 నేషనల్ లెవెల్ అవార్డ్స్ వచ్చింది. లాస్ట్ టైం డీజీస్ కాన్ఫరెన్స్, ఆల్ ఇండియా డీజీపీస్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా మన అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్ అదర్స్, ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ దాట్, అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో అక్నాలెడ్జ్డ్ at the national level also. Then of course we have the Disha police station, women help desk, cyber mitra, mahila mitra. So alantidi 17 awards mana women safety gurinchi national level lo AP police ki we were able to get. So that demonstrates our commitment, the commitment of the government and particularly the police department working systematically using technology towards safety and security of women. Now, అదేవిధంగా ఇప్పుడు సిటిజన్ సర్వీసెస్ చూస్తేప్పుడు we also got AP police సేవా మొబైల్ అప్లికేషన్, పోలీస్ సేవా మొబైల్ అప్లికేషన్ అందరికీ తెలుసు. ఇది కూడా ఒక యూనిక్ యాప్ అన్నమాట. It offers 87. One more, last was 87 different kinds of services to the citizens. అంటే పోలీస్ స్టేషన్స్కి రావడం అవసరం లేదు, పోలీస్ స్టేషన్ కాకుండా సర్కిల్ ఆఫీస్ రావడం అవసరం లేదు, ఎస్డిపిఓ ఆఫీస్ రావడం అవసరం లేదు, ఎస్పీ ఆఫీస్, కమిషనర్ ఆఫీస్ కూడా రావడం అవసరం లేదు. ఆ సేవా యాప్ ద్వారా 87 different services can be obtained. This is the highest number of services being offered in one single platform, in one single app in the country. We are number 1 in the country as far as this service is concerned. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తామండి. ఈ సేవా యాప్ మొబైల్ ద్వారా ఇప్పుడు చూస్తే, ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు ఫ్లాగ్ ఇప్పుడు ఇనాగరేట్ చేసింది, లాంచ్ చేస్తే కూడా అవర్ ఆనరబుల్ సీఎం హెస్ లాంచ్ ఇట్ ఆన్ 1st October 2020. 1 year కూడా 1 year అవుతుంది ఇప్పుడు. సో విత్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ 7,42,599 7,42,599 FIRs has been downloaded. మీరు గతంలో అందరికీ తెలుసు, ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తీయాలంటే మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, మీకు తెలుసు కదా ఈ ప్రొసీజర్స్. కానీ ఇప్పుడు మీ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కావాలంటే కూడా ఈ సేవా యాప్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో more than 7 lakhs FIRs has been downloaded, and that is what? That is, you see, empowerment of the citizens. You're talking about transparency, you're talking about accountability. This is transparency and accountability and empowerment of the citizens. అది ఒకటి ఉదాహరణ ఇస్తున్నాం. Then ఈ సేవా application, how it is being beneficial for a citizen, for a common man. Suppose there is a missing person. Suppose you lost your vehicle. How do you report? How do you search? ఎట్లా మన పోలీస్ స్టేషన్, ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పోయి అడగటం, వెతుకోవడం, కంగారు పడి తిరగటము అట్లా కూడా అవసరం లేదు. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు యూ కెన్ సెర్చ్. వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఫర్ ద సెర్చ్? search is 77,844, sir. యా, అంటే 77,000 సిటిజన్స్ వాళ్ళ లాస్ట్ వెహికల్స్ గురించి కూడా ఈ యాప్ ద్వారా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సాధించినారు.
అప్లోడ్ చేసి సెర్చ్ కూడా చేసేవారు. అదేవిధంగా మిస్సింగ్ పర్సన్స్ అంటే మీ సొంతం రిలేటివ్స్ కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, అన్న తమ్ముళ్ళు కావచ్చు, అక్క చెల్లెలు కావచ్చు, వెన్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ ఎంత బాధపడతారు, ఆ బాధలో ఏం చేయాలని. సో అది కూడా మీరు చూసేటప్పుడు 13,827. 13,827 అలాంటి సెర్చెస్ కూడా ఈ యాప్ ద్వారా వాళ్ళు చేశారు. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దిస్ ఏపీ పోలీస్ సేవా యాప్ is rendering and offering, and therefore it has also got the highest category of awards at the national level also. Likewise, స్పందన గురించి మీరు అందరికీ తెలుసు. స్పందన ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమిటి, అది కూడా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా every Monday the district officials, not only district official, police stationలో SHO లేకపోతే ఇన్ఛార్జు, సర్కిల్ ఆఫీస్ కావచ్చు, SDPO ఆఫీస్ కావచ్చు, జిల్లా ఎస్పీ లేకపోతే కమిషనర్ కావచ్చు, ఎనీబడి కెన్ వాక్ అప్ అండ్ గివ్ ఏ కంప్లైంట్. అండ్ అది చూసేటప్పుడు అలాంటి కంప్లైంట్స్లో ఎక్కువ శాఖ ఎవరు, 52% మహిళాస్. అంటే ఏమిటి, గతంలో మహిళలు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి ఏదో కంప్లైంట్ చేయడము, లేకపోతే ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీస్, డిఎస్పీ ఆఫీస్, ఎస్పీ ఆఫీస్, కమిషనర్ ఆఫీస్కి మహిళలు ముందుకు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం అంటే అలాంటి పరిస్థితి లేదు. కానీ స్పందన ప్రోగ్రాం వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి ఫెసిలిటీ ప్రజలకి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఎక్కువ మహిళలే ముందుకు వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడము జరుగుతున్నారు ఇప్పుడు. And this Spandana program ద్వారా కూడా what is the number of FIRs? Total 1,37,746, sir, in which 38,000 FIRs. ఇప్పుడు 38,000 FIRs కట్టారు స్పందన ప్రోగ్రామ్. సో 38,000 FIRs అంటే you can imagine. Generally, the number of FIRs in the police department annually was something like 1,20,000. 1,20,000 ప్రాంతంలో ఆ ఏరియా ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. సో దాంట్లో 38, as many as 38,000 is because of స్పందన. ఓకే, కోవిడ్ టైం తర్వాత ఈ శాండ్ రిలేటెడ్, లిక్కర్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు FIRs నంబర్స్ కూడా పెరిగిపోయింది. బికాజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు పెరుగుతుంది. సో సిటిజన్స్కి the citizens feel empowered. The citizen today in the state is able to access police services, able to access justice by way of these provisions, these facilities, these platforms which are made available today in the state of Andhra Pradesh. So దీంతో ఏమవుతుందంటే ఈ సంఖ్య పెరగవచ్చు. గతంలో పోలీస్కు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కోసం అలాంటిది ఏర్పాట్లు కూడా లేదు. అలాంటి ఏర్పాటు ఇవ్వాలి ఉన్నాయి. గతంలో they were not feeling confident to go to the police and give. Even if they want to give, it was not friendly. It was not encouraging. It was not reassuring. But today you have multiple platforms, multiple mediums through which you can access police service, you can access justice. Next category is police internal efficiency initiatives. ఇక్కడ కూడా మీరు చూసేటప్పుడు as many as 27 awards for various applications, programs which has been implemented within the department, which leads us to
see that there is a better monitoring of investigations, kani, any part of police work, whether it is investigation, whether it is prosecution, whether it is relating to trial, whether any other internal mechanism. For example, you see that investigation tracker. Investigation tracker law, if you look at it, for example, I'll just saying, for example, crime against women cases, there were cases, Gatamlo, more than 200 days it used to take. You say 2015, 16, 17, 18, 19 varaku. So 2020 law, we were able to bring it down to 86 days. And today, we are averaging 42 days. Okay? Now, this is possible because of the investigation tracker. This tracking mechanism will tell us case investigation sthayi ekkade. So, ikkada ippudu SC/ST cases unnayanukondi. SC/ST cases tarvata crime against women and children, POCSO cases lo kuda 60 days is the deadline. As per the law, as per the rules, as per the Government of India directions. SC/ST cases lo 60 days tarvata POCSO cases lo 60 days. So we are tracking at clocking 42 days in crime against women. That's the average. So this is possible because of the investigation tracker. Or for example, there is something called e-hunt or offender search. మీరు ఒకసారి ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ చూపిస్తారా? ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ చూపించండి. Yeah. So various examples, just to give you an example. ఇప్పుడు చూడొచ్చు అది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అక్కడే వచ్చింది. ఓకే. ఇది మనం సార్ దిస్ ఈస్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ సార్ wherein you can get the 360 degree of a person, of a phone number and of a vehicle. These three major ingredients are useful to police officers. Now if you take search by name, if you take the Chintamaneni, and then Prabhakar, you will get around 89 cases from 95 to till date. He got these many cases against him. ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు. అందరికి తెలుసు ఆ పేరు, పాపులర్ పేరు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుసు. ఆ సర్చ్ కొడితే చింతమనేని ప్రభాకర్ అంటే 89 కేసెస్ ఉన్నాయని. 84 కేసెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 95 సార్. 1995 నుంచి మనిషి మీద 84 కేసెస్ ఉన్నాయి. The first case ఏమిటి? First case sir, it is against SC/STs in 95 sir. SC/ST cases yes, 1995. In this total sir, he has how many SC/ST cases are against 95 sir? If you see that case, first case, it is 448, 353 and other SC/ST cases sir. Section 310 of SC/ST POA Act. This is booked in 95 sir. 95, 96, then again from 2004, again in 2009, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2021 sir. In which SC/ST can you can go by analysis also. So if you see how many SC/ST cases are against him, there are how many 17, crime against women? 17 are SC/ST sir. Women. చూసారా మీరు అనాలిసిస్? దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ సర్చ్ అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫింగర్ టిప్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ లేకపోతే క్యారెక్టర్ యాంటిసిడెంట్ వెరిఫికేషన్ కావాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా
వెంటనే మన ఒక క్షణంలో ఈ మనిషి చరిత్ర అన్ని తెలిసిపోతుంది. సో 84 కేసెస్ అని అంటున్నారు, దానిలో ఎస్సీ ఎస్టీ కేసెస్ 17. Women, you can see, sir, there are 5 cases, women related cases are 5, sir. Then there are the mining cases. ఓకే, Vanajakshi, yes, sir. వనజాక్షి కేసు చూడండి, అదే ఉన్నాయి. అదే That is in 2015 Pedaliki చూడండి. police station, sir. MRO Musluru village, sir. మేము అందరికీ తెలుసు కదా వనజాక్షి కేసు. మహిళల్ని జుట్టు పట్టుకొని పడినట్టు లాగి పడి కాలుతో తొక్కడం, అది అందరూ చూశారు. ఆ కేసు ఏమైంది చూడు. Sir, that case, sir, actually this case was referred as false, sir, just before election. It is 16/2/2019. They have closed it as false, sir. చూడండి, ఆ కేసు కట్టారు. ఆ కేసు ఫిబ్రవరి 2019 ఎలక్షన్ నెల ముందే ఆ ఫాల్స్ కేసు అని మూసేశారు ఆ కేసు. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ అనమాట. ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్. Come back to. So we'll talk about later. See, so this is the internal efficiency అనమాట. పోలీస్ ఫంక్షనింగ్లో మనకు ఇలాంటిది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ఫింగర్ టిప్. కొందరు ఏదో కథలు చెప్పి ఏదో తిరిగి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, డాటా లేదు అని తిరుగుతున్నారు. కానీ నౌ వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ అవర్ ఫింగర్ టిప్స్, సో విచ్ కెన్ బి యూస్డ్. You see, then you have habitual offenders. There are different sections of law which can be applied to people who are habitually. There are 17 cases of SC/ST. ఇది కూడా కొత్తది కాదు, 1995 నుంచి ఉందా చరిత్ర అన్ని కనబడుతుంది మనకు కావాలంటే అది యాక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు లెవరేజ్ efficiency and functioning of the police department, not only internally, but also to deliver better police services to the society and the citizens. Then we are also, we will talk about outreach programs. There are many other technology also we had for outreach programs, for which we were also given awards. ఇదన్నీ మనకు నేషనల్ అవార్డ్, నేషనల్ జాతీయ స్థాయిలో అవార్డ్స్ వచ్చిన లెక్కలు మీకు చెప్తున్నామండి. ఓకే, మనకు గుర్తింపు వచ్చింది ఉట్టి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎఫెక్టివ్నెస్, విచ్ ఆర్ యూనిక్ అండ్ విచ్ హెస్ రియలీ ఎన్హాన్స్డ్ ద police's functioning. So there are many more initiatives which has not got national awards, but we are presenting before you what has got and received national awards. So there are public outreach programs. Okay, next. Now, alantidi, before this is one slide, National Commission. Next. You are also aware that ఈ బయట we are the various national awards and appreciations that the police department has got. Recently, we had even National SC Commission కూడా వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు. ఫీల్డ్లో వచ్చి స్టడీ చేసి వాళ్ళు వేరే ఏదో అభిప్రాయంతో ఫుల్ కమిషన్, ఫస్ట్ టైం ద ఫుల్ బోర్డు వచ్చారు. ఫుల్ బోర్డు అట్లా రావడం చాలా తక్కువ గతంలో. సో ఆ ఫుల్ బోర్డే, ఫుల్ బెంచ్ లాగా ఫుల్ బోర్డు ముగ్గురే వచ్చేసారు, ఇంక్లూడింగ్ ద వైస్ చైర్మన్. వచ్చి చూసిన తర్వాత దే వర్ హైలీ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ అవర్. సిమిలర్లీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అనుకోండి, అండ్ నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళు కూడా they have really appreciated the initiative of AP Police. Next, please. ఇప్పుడు ఆ దిశ యాప్ ఇందాక చెప్పినాం మనం, more than 46,000. Yeah, and so far in the last
Honorable CM has given that impetus on 29th of June. దాని తర్వాత ఈ దిశ యాప్ ద్వారా 523 ఎఫ్ఐఆర్స్ రిజిస్టర్ చేశారు. అంటే 2 monthsలో ఈ యాప్ ద్వారా. అంటే ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్స్ మరి అదే అనలైజ్ చేస్తే కూడా చాలామంది మీ మీడియా వాళ్ళ మిత్రులు కూడా రాశారు దాని గురించి. మొన్న రాత్రి కూడా నిన్న కూడా ఏదో వన్ లేడీ గ్రాండ్ మదర్ చిన్న పాప కనబడలేదు అని 3 o'clock పొద్దున 3 గంటలకు SOS నొక్కినారు. పోలీస్ వెంటనే చేరి చిన్న పాప అది 11-year-old గర్ల్ వాజ్ మిస్సింగ్. వాళ్ళు ట్రేస్ చేసి మళ్ళీ వాజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ బ్యాక్ టు ది గ్రాండ్ మదర్. సో లైక్ దాట్. లేకపోతే ఇంటి తగడాలు, ఇంట్లో కూడా కొట్టడము, అరాచకలు చేయడము, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. గతంలో దే హ్యాడ్ నో ఆప్షన్ బట్ సైలెంట్లీ సఫర్. బట్ టుడే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సమయంలో కూడా వాళ్ళు SOS నొక్కటము, పోలీస్ చేరిపోవడము, ఆ విధంగా చాలా కేసెస్ కూడా ద నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కూడా చాలా పెరిగినాయి. రిపోర్టింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీ మిత్రులు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యాప్ 46-47 lakhs యాప్ అంతమంది డౌన్లోడ్ చేశారని అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఊర్లో ఒక మహిళకు ఇది ఒక సేఫ్టీ కవచం లాగా ఇట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే, ఏదో బాధలు ఉంటే, ఏదో ప్రమాదకరంగా ఏదో అనుకుంటే, ఏదో వేదనలు ఉంటే, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫిజికల్ ఆర్ ఈవెన్ అదర్వైజ్. రీసెంట్లీ ఇంకొకటి ఏదో మనసు వేదనతో మేము సూసైడ్ చేద్దామని అది కూడా నొక్కి అట్లా చేసేసారు. అప్పుడు మన వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి సేవ్ కూడా చేశారు. అలాంటిది కూడా కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో దిస్ యాప్ has been making tremendous impact in the lives of women, girls in the state of Andhra Pradesh. Next, please. ఇందాక మేము చెప్పినాము ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం ఏ విధంగా అన్ని సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కాకుండా ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగి చూసేటప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ గతంలో 200 days ఇట్ యూస్ టు టేక్ యావరేజ్ to 86 days in 2020 and today we are 42 daysలో ఛార్జ్ షీట్ వేస్తున్నాము. And as many as 1,645 cases were charged within 7 days. ఇది ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఉంది. 7 daysలో కేసెస్ ఎట్లా ఛార్జ్ చేస్తారు అని ఫస్ట్ మనం ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్ కింద ఆ దిశ చట్టంలో కూడా ఈ 7 days అని ఆ బిల్లో ఉన్నాయి. బట్ 7 days ఈజ్ ద యార్డ్ స్టిక్, ద మెజర్ against which we will be competing and trying to finish by 7. So that is the target which was intended. And we were able to charge it as many as 1,645 cases within 7 days. So this is also part of the Disha initiative. In other words, police efficiency పెరగటం, ఇది అన్ని టెక్నాలజీ ఎక్కువ దీంట్లో టెక్నాలజీ వాడి పోలీస్ కెపాసిటీస్ ఎన్హాన్స్ చేయడం. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సైబర్ బులింగ్ షీట్స్. అంటే ఎవరో సైబర్ స్పేస్లో, ఇంటర్నెట్లో లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో కూడా మహిళల్ని వేధించడము, రకరకాల కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలు వేధించడము, అలాంటి కంప్లైంట్స్ పోలీస్కి రావడము, అలాంటి చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా ఒక వాచ్ పెట్టడం కోసం సైబర్ బులీ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడము, అది కూడా 1,531. దెన్ మళ్ళీ సెక్షువల్ ఒఫెండర్స్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బికాస్ ఆఫ్ డాటా అండ్ డాటా యాక్సెస్, డాటా ఇంటిగ్రేషన్,
use of database, data analytics, we were also able to zero down on sexual offenders. So these sexual offenders, we find that the repeated sexual offenders, 2017 such sheets కూడా ఓపెన్ అయినాయి. ఇందాక మన ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్లో చూపించాం కదా, మీకు చూశారు కదా, హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఆ సెర్చ్ కొట్టేటప్పుడు 84 కేసెస్ వచ్చినాయి. ఎస్సీ ఎస్టీ కేసెస్ దానిలో 17 కేసెస్ ఉన్నాయి. మహిళ మీద కేసెస్ 5 ఉన్నాయి. సో ఆ చరిత్ర అన్నమాట. అలాంటి వ్యక్తుల మీద నిఘా ఎక్కువ ఉండాల్సిందే, బికాస్ దే ఆర్ హ్యాబిచ్యూటెడ్ ఫర్ కమిటింగ్ offenses. So like this sexual offenders 2017 sheets కూడా మనం వాచ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అది కాకుండా టోటల్ సెక్షువల్ అఫెండర్స్ ఈజ్ 2,11,793. ఇలాంటి ఎవరో మహిళల మీద వేధించినారు, మహిళ మీద అత్యాచారం చేశారు, అలాంటి కేసెస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళది డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడం, అదే ఉట్టి డేటాబేస్ మెయింటైన్ కాదు, జియో ట్యాగింగ్ కూడా మనం చేస్తున్నాము. సో జియో ట్యాగింగ్ చేసిన వలన ఏమవుతుందంటే, మన పెట్రోల్ పంపిస్తేప్పుడు పెట్రోల్ టీమ్స్ ఇప్పుడు ట్యాబ్స్ కూడా మన చాలామందికి ఇచ్చినాము గ్రౌండ్లో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ట్యాబ్లో ఉంటుంది. ఆ పెట్రోలింగ్ కోసం వెళ్తేప్పుడు ఈ ఏరియాలో ప్రాంతంలో ఎంతమంది సెక్షువల్ అఫెండర్స్ ఉన్నాయని మొత్తం డాటా మీ ట్యాబ్లో కనబడుతుంది. సో ఆ నిఘా పెట్టడం, వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టడం కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాగింగ్ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్లో కూడా ఇప్పుడు లాస్ట్ మంత్ మనం ఈ మహిళా పోలీస్ని కూడా వాడి, విలేజ్ సెక్రటరియట్ వాళ్ళు కూడా వాడి, ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మహిళా సంబంధించింది వల్నరబిలిటీ ఏరియాస్ వాళ్ళు కూడా ఇది మ్యాపింగ్ చేసి ట్యాగింగ్ చేయడము, అలర్టింగ్ చేయడము. సో అది కూడా మనం ఫైనలీ దిశ యాప్లో కూడా వచ్చేస్తుంది ఆ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్. సో our Disha program and initiatives have been really acknowledged nationally. 5 awards వచ్చినాయి. అదేవిధంగా even appreciation at the highest level, Prime Minister, Home Minister during the DG's conference also appreciated that. And we had many other states, మిగతా అన్ని స్టేట్స్ చాలా మంది వచ్చి ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి, దిశ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ స్టడీ చేసి నేర్చుకొని వాళ్ళ స్టేట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడము. అది లైక్ మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, జార్ఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ ఎక్సెట్రా. సో ఫ్రెండ్స్, if you look at next slide please, you see the various today, if you look at what is available. ఒక సిటిజన్గా మాకు ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, మా పోలీస్ని అలర్ట్ చేయాలి, దెర్ ఈస్ సమ్ డేంజర్ టు మీ, నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదంగా పరంగా ఏదో అనిపిస్తే, if I feel that there's my life is in danger, or I feel that I need to access the police, we have all these services. Whether it's dial 100లో యావరేజ్గా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు 25,000 to 30,000 calls are getting. Out of that, 400 to 500 are actionable calls every day. And there are 10 FIRs registered on a daily basis because of dial 100. Then, ఇప్పుడు పోలీస్ సేవా యాప్ ద్వారా యావరేజ్ petitions per day is about 27 petitions వస్తుంది. And every day 1 FIR through పోలీస్ సేవా యాప్. అదేవిధంగా దిశ యాప్ ద్వారా ఇందాక చెప్పినాం మనం 3,000 to 3,500 SOS per day we are getting. దాంట్లో 50 to 60 యాక్షనబుల్ అన్నమాట. And on an average
about 7 FIRs a day. 29th July tarvata పరిస్థితి అది. Okay? Then Cyber Mitra, through that also we get about 1 FIR. That's a app, WhatsApp platform. అదేవిధంగా డయల్ 112, దాంట్లో కూడా 3,500 to 4,000, 1 FIR a day. So you can imagine how the citizens are able to access the police, access police services, seek the support of the police, access to justice, access to safety and security per day. So this is an example of how we are working towards more transparent and accountable systems on the ground. Apart from, of course, efficiency in terms of deliver of police services. And in this, it is through the medium of use of technology. And today you all know that it is through technology that we can really leverage and offer better services to the citizens of our country. So, friends, I must say that it is a another day of pride for AP Police. We shall continue. I know that still there are many areas that we need to work. Inka chala areas lo kuda unnai. We still have miles to go to try to improve ourselves, improve our efficiency in meeting with the core duties and responsibility of the police and offering better services to the citizens, particularly the common man, particularly the weaker sections, balihina vargalu, samanya prajalu, they should be able to access the police services. Those who do not have their voice, those who are being neglected, those who are weak, those who are vulnerable, who cannot come to the fore, they should be able to access the police services. And that is our motto, and we are working towards that. And right from the day one, the government, our Honorable CM has also given us the mandate. Meerandarki gurtundi, when we took charge itself, and that has been the mandate given to us to reach out and offer police services to the common man, to the most vulnerable in the society, as women, children, poor people, people from backward or socio-economic, politically backward, to serve them better. So we are working along those lines and using technology for that. And this is nothing but an exemplification or an example of the way we are moving as per the mandate given to us by the government. Use of technology and the national level awards which we have won. AP Police also won a couple of months ago as the best state in the country to use technology and bring transformation. That was number 1 state. We beat even Kerala in this period, last 1.5 period. So we are very proud to mention that. So thank you very much, friends. We'll take questions from you all. Yeah. Yeah, There were some 3,000 odd actionable calls. every day. Oh, out okay, no, of- 3,000 odd we get, and about 3 to 350, 300 to, what is that? 3 lakh something was Yeah, okay, go ahead. SOS calls, overall Yeah. SOS calls, and only 3,000 is actionable calls, which is accounts for 1%. So what makes the remaining 99% unactionable or? No, there are many test calls. See, whenever you download, because right now the campaign is going on. 29th July, August, July and August, 2 months and couple of days. In that itself, it has been scaled up from 13 lakhs odd to
almost 47 lakhs. So the number and volume of downloads. So the first thing, the temptation is when once you download, you will test it. But the actionables in a day, as you see, 50 to 60 are actionable. అంటే ఏదో ప్రమాదం ఏదో ఇది. సో మీరు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ కాల్ వచ్చిన కాల్స్ కూడా చాలా ఓపికతో మనం వినాలి. ఎప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కాల్స్ రావడంతో కూడా ఈ ఏదో ఫాల్స్ కాల్స్ లేకపోతే టెస్ట్ కాల్స్ దాంతో అది కూడా మనం భరించుకోవాలి ఓపికతోని. సో దట్ ట్రైనింగ్ మనం వీఆర్ గివింగ్ and we want to improve it. I know that we can improve a lot. Despite the fact that we have, today where we are, we have got national awards, but still there is a lot of scope to improve it. The ability to improve is depending upon our interest and our determination. So we want to keep improving. Let me assure you that we are not saying that we have reached the limit. No. It's limitless. To what extent can we improve efficiency? We want to always keep challenging us on a daily basis. That's why we are monitoring every day what actions, where we are, how can we improve. Internal, always stock taking is taking place. So these are all silent, but you see, బయట తెలియకపోవచ్చు, బయట రకరకాలుగా అల్లరి ఉన్నాయి. ఈ అల్లరి మాట విని జనాలు ఏదో మిస్గైడ్ కూడా అవుతున్నారు. ఓకే, బట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సైడ్. యా, రైట్. టేక్ యువర్ మైక్ ప్లీజ్. యా. Disha downloads 47 lakhs in it, sir. So what is the number of registrations? Sorry? Number of registrations. That we'll see and check. The fact that, the kind of download is like, it's a movement. So I heard that, okay, so there are downloads అవుతున్నాయి కానీ but registrations అవ్వట్లేదు. కావచ్చు. They may be, the registration numbers may be little less. The target is, like Honorable CM was saying, 1 crore. So if it is the case, we have to see the registrations, not the downloads. So because the registered numbers of the users, not the downloads. They would be. But we go by that scale. If you look at any yardstick measurable apps, when you see how many downloads. So that's a measurable. Yeah. Okay. Registered users are 25 lakhs. 25 lakhs. Yeah. So that again it will improve. Which is 50% of the download. Sorry? Which is 50%. Yeah, about 60% you can say. Yeah. అవునండి. ఇప్పుడు ఎంతమంది కావాలంటే మీరు ఒక ఏమన్నా పేరు చెప్పండి. మీ పేరు చెప్పండి. కొట్టండి. లేకపోతే ఈ చలాన ఉన్నా కూడా వస్తుంది. మీ చలాన వస్తే ఈ చలాన ఉన్నప్పుడు ఓకే, కొట్టండి. మీ మీద ఏదో ట్రాఫిక్ వయలేషన్ చేశారంటే పేరు చెప్పండి. పేరు చెప్పండి. మామూలు చెప్పండి, ప్రాబ్లం. వినాయక్, ఇంటి పేరు కే అంటే కొరుకుల స్పెల్లింగ్ చూడండి. కొరుకుల కొట్టు ఫస్ట్ చూడండి దీంట్లో ఏదేది వినాయక్ అదే కొరుకుల తీసుకొని చాలా మంది వినాయకులు వచ్చింది. If name matches, we'll go for father's name. Right, first go to crime. Babu, e-health page ke liye, so that they will understand. E-health page ke liye. Okay, Nisha. See, ikkada CCTV search. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ అంటే గనక మన స్టేట్ క్రైమ్ డేటాబేస్. ఈ హంట్ అంటే గనక క్రైమ్ డేటాబేసే కాకుండా అదర్ అంటే ఈ చలాన్ లాంటిది, పాస్పోర్ట్ లాంటిది, ఫింగర్ ప్రింట్ లాంటిది, అదే విధంగా థర్డ్ ఐ సెర్చ్ ఉంటుంది. అంటే మీ వెహికల్ కి మీ ఫోన్ నంబర్ లింక్ అయి ఉన్నా అట్లా లాట్ ఆఫ్ 11 డాటాస్ తీసుకుంటది. అట్లాగే కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి మీ మీద సివిల్ కేసెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ హెల్త్ ద్వారా పొందవచ్చు. అది సో
అప్లోడెడ్ ఇది కాదు, ఇది యాక్సెస్ చేస్తారు, రిట్రీవ్ చేస్తారు, సెర్చ్ చేసి. మీరు ఆ చింతమనేని గురించి అంటున్నారా? అదే 95 నుంచి ఉన్న చరిత్ర. యా. Oh, see, what happens is that you have a crime database. Okay, so legacy data ఉంటుంది. ఒకవేళ మన దగ్గర లేకపోతే కోర్టులో ఉంటుంది, కోర్టులో లేకపోతే జైల్స్లో ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? సో రకరకాల డేటాబేసెస్ సెర్చ్ చేసి తీసుకొస్తారు. సో దిస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దట్ వాళ్ళు they will trawl, they will draw, get the data. ఇది మనం మాన్యువల్గా అప్లోడ్ చేసినది కాదు, ఇప్పటి నుంచి మాన్యువల్గా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు గతంలో సీసీటీవీనెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అన్నీ అప్లోడ్ అవుతున్నారు, కానీ ఉట్టి సీసీటీవీనెస్ కాదు, ప్రాసిక్యూషన్ ఉంటుంది, కోర్టు ఉంటుంది, తర్వాత ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ చలాన్స్ కూడా అది కూడా ఈ చలాన్స్ అవుతుంది, అది వేరే డేటాబేస్ ఉంటుంది. కానీ ఈ డేటాబేస్ అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి దే విల్ బి స్పీకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఒక పేరు కొడితే ఇది అన్నీ వస్తుంది, మళ్ళీ దాంట్లో కూడా పేరు స్పెల్లింగ్ రకరకంగా ఉంటుంది, మళ్ళీ అది ఫర్దర్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తారు. ఫాదర్స్ నేమ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండవచ్చు, లేకపోతే ఏదో క్యారెక్టర్స్ విజయవాడ అనుకోండి, లేకపోతే ఏదో కృష్ణలంక అని ఉంది, అట్లా జీరోయింగ్ డౌన్ చేసి we can get at that person. Sir, sir. As per NCRB, you see, we are number 1 in the ICJS. Okay? That is Integrated Criminal Justice System. Friends, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ICJS. దీంట్లో ఉందా? ఉందా? Okay, right. Okay. So, as per the NCRB, we are the first state, number 1. in interoperable criminal justice system. అంటే ఒక క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ దాంట్లో 4 ముఖ్య భాగం ఉన్నాయి. ఏది? ఫస్ట్ పిల్లర్ ఆఫ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఇస్ పోలీస్, దెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాసిక్యూషన్, దెన్ యూ హ్యావ్ జుడిషియరీ, దెన్ యూ హ్యావ్ కరెక్షన్స్, దట్ ఈస్ జైల్స్. సో a criminal justice system has 4 pillars. సో ఈ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే పోలీస్, ద ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ అండ్ ఇనిషియేటర్స్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఈస్ పోలీస్. స్టేషన్లో పోయి కంప్లైంట్ చేయడము, అండ్ దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. అక్కడి నుంచి కోర్ట్ ఇది ప్రాసిక్యూషన్ చేయడం, ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ ఉంటుంది, కోర్టులో పెడతారు, ట్రయల్ నడుస్తుంది, ట్రయల్ నడిచిన తర్వాత శిక్ష పడుతుంది, లేకపోతే అక్విటల్, శిక్ష పడితే కరెక్షన్స్, జైల్స్ వెళ్ళడం. సో చివరి వరకు ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చొని జైలు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉన్నాయి, మంది జైలు ఎంతమంది ఉన్నారు అది కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం దానిలో జైల్లో ఎవరెవరు ఎంతసేపు కలిసి ఉన్నారో అది కూడా తెలిసిపోతుంది. రేపటికి జైల్లో ములాఖాట్లు ఎవరు వచ్చారో అది కూడా తెలిసిపోతుంది. సో అలాంటి సిస్టమ్స్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ బిల్డింగ్ అవర్ కెపాసిటీస్, ఎఫిషియన్సీ, ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీస్ సొసైటీ. ఈ పోలీస్ మెకానిజం ఎంత ఎఫిషియెంట్ అవుతుంది, ఈ డేటాబేసెస్, డేటా యూజెస్, రికార్డ్స్, కొలేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేయడము, ఒక చోట రావడము, అందరిది చరిత్ర తెలిసిపోతుంది. గతంలో చరిత్ర తెలియక వేరే వేరే వేషంలో వచ్చి మాట్లాడడం, పీటడం జరుగుతున్నది. అలాంటిది ఇంకా రాబోయే రోజులో ఇబ్బంది అవుతుంది, జనాలు కరెక్ట్ చరిత్రను తెలిసిపోతుంది. సార్ 3 ఇన్సిడెంట్స్ సార్. ఒకటే క్వశ్చన్, నెల్లూరులో ఒక ఎమ్మెల్యే మహిళా ఎంపీడీఓ మీద దాడి చేశారు సార్, అది ఛార్జ్ షీట్ అయిందా, ఎంతవరకు వచ్చింది? అందులోనే నెంబర్ 2 ఇన్సిడెంట్ సార్, గుంటూరులో ఒక ఉమెన్ వచ్చి ఎమ్మెల్యే రాంబాబుతో నాకు థ్రెట్ ఉందని మీడియాతో మాట్లాడింది, ఆమెకి మీరు ఇస్తున్న భరోసా ఏంటి? ఫైనల్ ఇన్సిడెంట్ సార్, వైజాగ్ లో మినిస్టర్ వాయిస్ వచ్చింది, అది నాది కాదన్నారు, ఆయన తేల్చారా ఎవరనేది?
Okay, see, these singular instances మీరు చెప్తున్నా, I cannot say update you immediately. సో ఎవరో ఏదో వాయిస్లో ఏదో చేశారు, అది కరెక్టా కాదా అని మనకు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టెల్ యూ. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, మొన్న ఏదో రమ్య కేసు జరిగినాయి. ఓకే, ఈ ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారు, దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడి అంటున్నారు. వాళ్ళకు ఏదో అర్థం చేసుకున్నారా? ఈ రమ్య మర్డర్ కేసులో ఏమైంది మీరు అందరికీ తెలుసు, జరిగింది. ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగడము. కానీ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ రెస్పాండ్ అయ్యి కేసు డిటెక్ట్ చేయడం, నేరస్తుడిని ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ గంట సేపులో నేరస్తుడిని పట్టుకోవడం, అదిగాక 6 days లోపల ఛార్జ్షీట్ వేయడం. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఉదాహరణగా we were able to demonstrate the commitment of the police, efficiency of the police. At the same time, you see, ప్రభుత్వం రియాక్షన్ కూడా ఏది వాళ్ళకు విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడము, రియాక్ట్ అవ్వడము. ఇప్పుడు అలాంటి ఇన్సిడెంట్లో కొందరు ఉట్టి రాజకీయం చేయడం కోసం అల్లరి చేస్తున్నారు. రాజకీయం చేసి అల్లరి చేసి పబ్లిక్ని, ప్రజల్ని తప్పుదారి పెట్టడం, ఉట్టి ఆరోపణలు పెట్టడం, అల్లరి చేసి వీళ్ళు నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ కూడా రియాక్ట్ అయినారు. అబ్బా, అది అంత ఘోరమైన విషయం, నేరం అక్కడ జరిగింది అని పోదామని మొత్తం కమిషన్నే ఫుల్ బోర్డు వచ్చేసారు, వైస్ చైర్మన్ అండ్ 2 members. It is not normal that a full commission రంగంలో దిగి వచ్చిన తర్వాత చూసింది ఏమిటి మీరు అందరూ తెలుసు. ఫలితం ఏమిటి? వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయినారు. పోలీస్ యాక్షన్ చూసి, పోలీస్ రియాక్షన్ చూసి, రియాక్షన్ అండ్ యాక్షన్, మళ్ళీ ఏ విధంగా పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఛార్జ్షీట్ 6 daysలో చేయడము. మళ్ళీ ప్రభుత్వం కూడా ఒక మహిళ బిలాంగింగ్ టు వీకర్ సెక్షన్ వెంటనే విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడము, వాళ్ళని దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ద విక్టిమ్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ, విక్టిమ్స్ ఫ్యామిలీ. అది చూసి దే వర్ స్పీచ్లెస్. వాళ్ళు మీరు అందరూ ఉన్నారు, మీరు అందరూ చెప్తున్నారు, మీరు ముందే అంత అప్రిషియేట్ చేశారు. 100 కాదు 200% అని అన్నారు. వాళ్ళు చెప్పి వెళ్ళారు. దట్ ఈస్ ద నేషనల్ కమిషన్, ద వైస్ చైర్మన్ అండ్ 2 members. అది కూడా కాదు, అప్రిషియేట్ చేసి ఇది కూడా అన్నారు, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళి మిగతా స్టేట్స్ను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళి మీరు నేర్చుకుని రావాలి అని అట్లా కూడా చెప్పిపోయినారు. సో అలాగ నేషనల్ కమిషన్ కూడా అప్రిషియేట్ చేసి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ రాజకీయం చేసి ఏదో దిశ పోలీస్ ముట్టడి మనం చేసినాము ఇన్ ఏ ఎగ్జాంపులరీ మేనర్. ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఈస్ ఇన్ ద కోర్ట్స్. సో ద కోర్ట్స్ విల్ డిసైడ్. మనం ఏమైనా అడిగానంటే కోర్టుని అడిగండి. యూ షుడ్ ఆస్క్ ద కోర్ట్స్, జ్యుడిషియల్ని అడగండి. మరి ఉట్టి ప్రజల్నే తప్పుదారి పెట్టడము, పోలీస్ మీద ఆరోపణలు పెట్టడము, టు ట్రై టు డిమోరలైజ్ ద పోలీస్, అన్నెసెసరీలీ trying to malign the police, malign the government just for the political gains. This is also not correct. They should restrain. They should act as responsible opposition. Opposition leaders వాళ్ళు కూడా responsibility. ఇప్పుడు మహిళా సేఫ్టీ గురించి చేసింది ఏమిటి? What is the contribution towards improving the conditions? మీరు చెప్తున్న బట్టి అంటే కొన్ని మీరు చెప్తుంది ఓకే సార్, కానీ అసలు క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ లో చాలా వెనకబడి ఉన్నాం, సరిగ్గా లేదనేది ఒకటి బాగా వినిపిస్తుంది సార్. అంటే జరిగిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ఒకటైతే అసలు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కానీ వీటిలో ఒకటి సార్, ఇదొకటి. 2, మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంటే ఇప్పుడు సేమ్ తాడేపల్లి మన సీతానగరం ఘాట్లో జరిగింది సార్. ఇప్పటికి ఫస్ట్ అక్యూజ్ని పట్టుకున్నారు, సెకండ్ అక్యూజ్డ్ ఇప్పటికి దొరికే పరిస్థితి లేదు సార్. ఆ కేసు దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ అక్యూజ్ దొరికింది, అది కూడా మీడియాలో అల్లరి చేసి ఫోటోలు చూపించి ఆ అక్యూజ్ని కూడా అల్లరి చేయడం అలా చేయకూడదు కదా. మీడియా వాళ్ళు కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయాలి. ఐ మై అపీల్ అండ్ రిక్వెస్ట్ టు మీడియా ఆల్సో.
when a crime takes place, you must help to nab the criminal. దానిలో కూడా చాలా తొందరగా చూపించారు, పేర్లు కూడా పెట్టేశారు. వీళ్ళు కూడా వ్యాగబౌండ్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. ఎంత కష్టపడి శ్రమపడి పోలీసు వాళ్ళు దొరికింది మనిషి. ఈయనకి ఇల్లు లేదు, ఊరు లేదు, ఆయనకు ఈ వ్యాగబౌండ్ ఫెలో. అంటే ఆయన కూడా ఇప్పుడు అంటే కష్టపడడం. పోలీస్ హ్యాడ్ టు రియలీ వర్క్ హార్డ్ బికాస్ ఫెలోస్ ఆర్ ఆల్ అలర్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీడియా అండ్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. సార్ పోలీసులే చాలా సార్లు నిందితుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులే చాలా సార్లు మీడియాను ఆశ్రయిస్తున్నారు సార్. ఫోటోలు రిలీజ్ చేసి వీళ్ళు క్రిమినల్ మాకు పట్టించేకి కోఆపరేట్ చేయండి కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఏది పరిగణలోకి తీసుకులే, అదే తొందరపడకూడదు, సమయంలో చేయాలి అది. అంటే చూసి ఒక కేసులో తొందరగా చూపిస్తే వాళ్ళు పారిపోతారు. ఆయన కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మనకు ట్రాకింగ్ చేసేటప్పుడు అరే ఉన్నారా, ఇప్పటి వరకు పొద్దున్న వరకు ఉన్నారా మనిషి అని అన్నారు. తిరుగుతున్నారు, ఎవరు తెలియదు, ఆయన నేరం చేసింది ఎవరికి తెలియదు అని అనుకుని తిరుగుతున్నారు. కానీ మనకు కొద్దిగా డిలే అయింది, అప్పటి వరకు ఇది అల్లరి అయిపోయింది, మీడియాలో వచ్చేసింది, అప్పుడు గాయపడిపోయినారు వాళ్ళు. సో ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్. బట్ లెట్ మీ అష్యూర్ యూ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. ప్రతి కేసులు కూడా వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డిటెక్ట్. అంటే వాళ్ళు ఓల్డ్ అఫెండర్స్ కదా సార్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉంది ఇద్దరి మీద. ఇప్పుడు మన ఎంటర్ప్రైజెస్ సెట్ ఇలాంటివి మన వాళ్ళు మొత్తం డేటా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అది మనకు చాలా ఉపయోగపడాలి ఇలాంటి సందర్భాల్లో. మీడియా అంటే మీడియా రోల్ మీడియా పోషిస్తుంది సార్ ఎంతవరకు అనేది. కానీ మనకు అది పట్టుకోవడానికి అన్ని రోజులు పట్టడం అనేది మీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కానీ ఛార్జ్ షీట్ అంటే సెకండ్ అక్యూజ్డ్ కూడా ఇన్ని రోజులు దొరకకపోవడం, ఇప్పుడు వరకు ఛార్జ్ షీట్ అది ఏమైందని అది క్లారిటీ లేకపోవడం, అది కూడా చాలా హీనియస్ క్రైమే కదా సార్. అది కూడా చాలా హీనియస్ క్రైమ్. Where are we on that? First, yes, Sitanagar case. We'll check that. We'll check what there may be. See, case to case there may be difficulties, peculiarities untundi. See, the circumstances. Every case is different, but generally we would like to stick to this broad timelines, time frames, templates, standards which we have applied. Ipudu there are many systemic issues, systemic challenges. సో ఇప్పుడు మనుషులు దొరికితే కూడా చట్టం ప్రకారంగా మనం చేయాలి. ఆ చట్టంలో మే నాట్ బి కన్సిస్టెంట్ విత్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్. సో మళ్ళీ ఇంకా ఎవిడెన్స్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఆ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మన కోర్టులో ప్రొసీడియర్స్ ప్రకారంగా we have the CRPC, then of course Evidence Act and IPC, whatever, all the acts put together, there may be some challenges. So there may be necessity for even making laws. Okay, so like social legislations are there. There are many laws. But POCSO Act వచ్చింది, ఇంతకుముందు నిర్భయ యాక్ట్ అని అంటారు. ఇప్పుడు మనం దిశ యాక్ట్ అని మనం ప్రభుత్వం ఇదే కారణం వలన ఈ చట్టంలో ఎక్కడెక్కడ మనకు మార్పులు తీసుకురావాలి, ఇది తొందరగా న్యాయం పరిష్కారం విక్టిమ్స్కు రావాలని ఆ ప్రయత్నం అనమాట. ఓకే, సో దెన్ లెట్ మీ టెల్ యు, మేబీ సమ్ అదర్ డే ఐ విల్ కమ్, విల్ డిస్కస్ దిస్ దిశా థింగ్ సెపరేట్లీ. కానీ ఉట్టి చట్టం తీసుకొస్తే అవుతుంది అని గ్రౌండ్ లేదు. But Disha is yet to be enacted. No, Disha is yet to be, no. Yet to be enacted. Yeah, that's what. It's a bill, remember bill. No. Has the government or the legal department checked with the legal specialists about why the government, central government is not passing that bill and. Correct. That మనం ప్రశ్నించాలా? No, I will tell you. I will answer your response. There are a lot of queries back and forth. ఈ ఒక వర్డ్ ఆడినారు, ఈ వర్డ్ ఎందుకు, మళ్ళీ అంటారు ఈ చట్టం ఈ పనిష్మెంట్ ఇంత ఎందుకు, అక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేచురల్ జస్టిస్. కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నౌ దేర్ ఇస్ నాట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద క్వాంటమ్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వర్డ్స్, టర్మినాలజీ. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ వీఆర్ ఆన్సరింగ్ టు ఆల్ దిస్ క్వశ్చన్స్. మనం ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ రెస్పాన్స్ చేసినాం, మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది, అదే ఏదో ఎప్పుడో వచ్చింది అది క్వశ్చన్.
సో మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ నిన్న సాయంత్రం మేము అదే ఆన్సర్ కూడా మనం డ్రాఫ్ట్ చేసినాం. మళ్ళీ ఇంకా ఒక క్వశ్చన్స్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాము. సెక్షువల్ ఆఫెన్సెస్ రిజిస్ట్రీ ఎందుకు పెట్టాలా అని అంటున్నారు. అది బయట ఎందుకు చెప్పాలా అని, అది ఎవరి కోసం, పబ్లిక్ చేయకూడదు కదా అని అంటారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కరెక్టే, కానీ ఇంకో విధంగా చెప్పడం అంటే అది బయట కోసం కాదు, అది మన రికార్డ్ కోసం, మన లెక్కలు పెడుతున్నాం కదా. సో అలాంటిది క్వశ్చన్స్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. సో అది అవుతున్నారు అది. సో అది చట్టం ఇప్పుడు వరకు పాస్ కాలేదు. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్, మీరు నిర్భయ చట్టం అని అంటున్నారు కదా. ఓకే, నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఈ కొన్ని చట్టంలో మార్పులు తీసుకువచ్చారు. కానీ మీరు చూసేప్పుడు కూడా ఆ నిర్భయ యాక్ట్ ది అక్యూజ్ని ఇట్ టుక్ 7 years ఫర్ దెమ్ టు ఫైనలీ గివ్ కన్విక్షన్. సో ఉట్టి చట్టం వస్తే మార్పులు వస్తుంది అని లేదు. It needs to have, all other enabling circumstances, enabling features. You have to create that condition. You have to create the whole ecosystem in consonant with the Act. Act will also have all the definitions, but you should also have other mechanisms on the ground, whether it is investigation, whether it is prosecution, and in investigation, collection of evidence. So how do you collect evidence? So even the scientific evidence, which is the most clinching evidence, DNA. So we have 3 DNA facilities as against 1 which we had, and that is under the Disha initiatives program కింద మనం ఇది క్రియేట్ చేయడము. And today we have the best technology for DNA results. We will get it in 3 days. ఒక రోజు ఇవ్వడం, రేపు ఎల్లుండి రావడం, because you need 48 hours to gestate technically for getting the DNA sample. So that is, see, the capacity. You have to have all other enabling factors towards the objective of the particular act. ఉట్టి యాక్ట్ పాస్ చేస్తే అవుతుంది అని కాదు. సార్ 85 కేసులున్న ఒక వ్యక్తి 25 ఏళ్లుగా ఉన్నాడు. అతని మీద ఇప్పటివరకు సరైన అంటే అతన్ని కట్టడి చేయలేకపోవడం సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనే ఒక అభిప్రాయం రావడానికి అవకాశం లేదంట. ఐ అగ్రీ విత్ యూ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాలి. ఒక చరిత్ర చూశారు కదా, 84 కేసెస్ 1995 నుంచి, దాంట్లో 17 కేసెస్ SC/ST. అంటే మనిషికి ప్రొపెన్సిటీస్ అంటే ఏమిటి? 5 కేసు మహిళల మీద, మళ్ళీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ మీద ఇంకా కేసులు ఉన్నాయి, 6 కేసులు ఉన్నాయి. అంటే మనుషుల్లో ఆయన చరిత్ర ఏమిటి? ఇది చట్టంలో మనం ఆలోచన చేసుకోవాలా. ఎలాంటి వ్యక్తిని ఎట్లా కట్టడి చేయడం, ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎట్లా కరెక్షన్ చేయడం. ఇది వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం కాదు, ఇది రికార్డ్స్ చెప్తున్నారు. కానీ ఒక సమాజంగా we need to think about how do we address this kind of deviant, delinquent behaviors. You understand? So as a society, citizens of concerned society, how do we correct? How do we contain? How do we prevent? See, and our system is the philosophy of Indian jurisprudence is, it's not retributive, it's not punitive, it is corrective. That's why we say jails is corrections, not punitive and retributive. Okay, so our philosophy and approach, how do we correct it? That's why I say, how do we correct? Ela cheyalante. Sir, Your observation is very right. Thank you for that. సార్ దిశ కేసుల్లో 7 days లో చాలా ఛార్జ్ షీట్లు పడ్డాయి కదా సార్, సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ 21 కన్విక్షన్ 1000 డబ్బు ఉన్నాయి సార్. 21 days లోపు కన్విక్షన్ వచ్చినవి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? మై ఫ్రెండ్, అది మనం ఈ చట్టంలో రాశారు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు పంపించారు, ప్రభుత్వం చీఫ్ జస్టిస్ను కూడా
లెటర్ రాశారు, మనం కోర్ట్స్ కావాలి, దిశ కోర్ట్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఆ దిశ కోర్ట్స్ వస్తే స్పెషల్ జడ్జెస్, ఎక్స్క్లూజివ్ డెడికేటెడ్ కోర్ట్స్ రావడం. ఇప్పుడు వరకు మన వైపు నుంచి, ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ద ఫస్ట్ 2 పిల్లర్ ఇస్ రెడీ. పోలీస్, ప్రాసిక్యూషన్, స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్స్ ఆల్రెడీ అపాయింటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ద కోర్ట్స్ రావాలి. ఇది అందరూ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఉట్టి నాటకం అంటే మీరు అడిగిన లాగా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. అది అవగాహన లేకుండా అల్లరి చేయడం అది వేరే ఒకటి, అదే మన బయట కనబడుతుంది. ఇప్పుడు అవగాహన లేకుండా అల్లరి చేయడమా, రాజకీయంగా అల్లరి చేయాలంటే అల్లరి చేయడం, ఈ రెండే ఉండవచ్చు. ఒకవేళ అవగాహన లేకపోతే వీళ్ళు కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి సమస్య ఏమిటి, సమాజంలో సమస్య ఏమిటి, ఆ సమస్యలను మనం ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అది అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒకటి. రాజకీయం చేసి అల్లరి చేయడం అంటే అది వేరే. సార్ ఇప్పుడు మీరు చాలా క్వశ్చన్ తీసుకుని ఇంకొకటి క్వశ్చన్ తర్వాత రిగార్డింగ్ ద టెక్నాలజీ ఉందండి సార్. ఇప్పుడు దిశ చట్టం ఇప్పుడు మీరు బ్యూరోక్రాట్ గా చెప్తున్నారు సార్, దాని స్టేటస్ ఏంటి ఎలా అనేది మీరు చెప్తున్నారు సార్. కానీ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న మినిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు చట్టం ఉంది, చట్టం అమల్లో ఉంది అనే సెన్స్ లోనే మాట్లాడుతున్నారు, అదే తరాలో మాట్లాడుతున్నారు. అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. అది దాన్ని ఎక్కడో ఒక చోట క్లారిఫై చేయలేకపోతే నేను అదే చెప్పిన నెక్స్ట్ ఒకటి సెషన్ మీకు అందరికీ దిశ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి. దిశ చట్టం ఒక అంశం ఏది ఆ దిశ ప్రోగ్రామ్స్ కింద చట్టం రావడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతున్నారు. ఆ చట్టం రావాలంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అప్రూవల్ రావాలి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అప్రూవల్ రావాలి. అది ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రొసీజర్ డిలే అవుతున్నారు. క్వరీల మీద క్వరీ, ప్రతి క్వరీని మనం కూడా రెస్పాండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో we are not saying anything against it. We are saying that there are a lot of clarifications we are attending to. So that process of the act for the bill to be enacted as an act, it is taking time. Okay, adi vaste inka pakatbandi avutadi. System will be even more enhanced. System will be even more bettered. Punishment will be even more stringent. దాంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ట్రయల్లో కూడా క్విక్ ట్రయల్ అంటే యూ విల్ నాట్ బీ పర్మిటెడ్ టు కీప్ ఆన్ అడ్జర్నింగ్ అంటే ఒళ్ళు బాగాలేదు ఈరోజు, లేకపోతే లాయర్ చెప్తాడు నాకు వేరే పని ఉంది, లేకపోతే నాకు అక్కడే హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఏదో కథలు చెప్పి పోస్ట్పోన్ చేయడం, డిలే చేయడం. సో అలాంటి నడవరు ఇలాంటి కేసులో. ఆ చట్టంలో అలాంటి ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ చట్టం వస్తే ఇంకా చాలా పకడ్బందీగా అవుతుంది. సో మన కోరిక కూడా ఎట్లా అంటే అందరికీ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ది స్టేట్, లెట్ us try to get that act as early as possible. అది మనం ఆ యాక్ట్ తొందరగా రావాలని వీళ్ళు పోరాటం చేయాలి. అలాంటి పోరాటం చేయకుండా ఉట్టి వచ్చి దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడి అంటున్నారు. ఇది ఏమి న్యాయం? ఇది అంటే అవగాహన లేకుండా పనులు అలా చేస్తే ఎట్లా? వాళ్ళు కూడా సెషన్ పెట్టాలి, కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి కదా, ఒక ఉండాలి కదా లోపల నేర్చుకోవడం. సార్ రిగార్డింగ్ ప్లీజ్. So we have a lot of sophisticated technologies like key and Yes. or other Yes. things, sir. But one common problem is that, especially in districts, the police officials are even barely using CCTNS or even CIS. So how is this, unless this is utilized by police officials, the software is just a proof of concept and it's worth nothing. So how do you train your personnel? Right. How do you? All right. Okay. Now let me tell you. I think you've not fully understood. The fact that we were able to access this is not a proof of concept. It is because
the ground is already existing. Feeding is being done at the police station level. Somebody must have been telling you that it has never happened, I am doing it now. All that is not right, okay? It is already existing, it is happening. Maybe it's not known to everybody, okay? In a police station, we have all types of capacities, and there is a need to see that everybody comes to the same level of capacity and competency. So for that, we need to really empower our staff. See, as a constable, your level of proficiency and your degree and qualification is not commensurate to what these expectations are. But nevertheless, we are having even BTech, MTech management graduates also within the police constabulary now. So things are improving. As I said, yeah, we are also having in-house trainings. We today in Andhra Pradesh police, we are highly handicapped because all our institutional capacities, we left it in Telangana. We are building our capacities. Today we have resource issues, whether it is, like financial resource or human resource also. There is a lot of challenges we are facing, but yet in the midst of all the challenges, we are able to perform, we are able to deliver. And we are using technology largely to overcome all these challenges and then meet with these objectives and the mandates that is placed before us. I know that there is deficiency in many areas. I know that we need to improve ourselves. Definitely, we are improving, and I can assure you that we are committed to try to improve, better ourselves, make ourselves more transparent, more accountable, and committed to serve the society, and particularly the weaker sections in the society, the larger masses in the society, the common man in the society, whom hitherto was voiceless, who are not able to really access police services, who are not able to access justice, who needs to be reassured the safety and security, and that's our responsibility. We are working towards that. And so help us, please. Thank you, friends. Please join us. Thank you. All of you. దయచేసి అందరూ లంచ్ జాయిన్ కండి. ఇంత క్యాంటీన్ లో లంచ్ అరేంజ్ చేయబడింది. ప్లీజ్ జాయిన్ us. థ్యాంక్ యూ.